თქვენ უყურებთ ბიზნეს კონტრაქტს, მე ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი მოსმენა შეგიძლიათ რადიო ეთერებშიც თბილისი 93 და 5 და ჰერეთი 102 და 8. დიდი მადლობა ჩვენს პარტნიორებს. დღევანდელი გადაცემის მთავარი ექსკლუზივით ხსნით ბიზნეს კონტრაქტს Savse, ერთადერთი გამაგრილებელი სასმელი, რომელიც ხილისა და ბოსტნეულის ნაზავს შეიცავს. ამასთან გამოყენებულია სულ ახალი ტექნოლოგია, ცივი პასტერიზაცია, იმისთვის რომ შენარჩუნებული იყოს გემო, ვიტამინები და მინერალები, რომელიც როგორც წესი დუღილით პასტერიზაციის დროს იკარგება. Savse ამჟამად ბრიტანეთის ისეთ პოპულარულ მაღაზიათა ქსელში იყიდება, როგორც არის Selfridge, Harrodi, Harvey Nicholsი, Planet Organic და ბევრი სხვა. ამ ბრენდის უკან კი ახალგაზრდა ქართველი ბიზნესმენი დგას, გუკა თავბერიძე, ის საქართველოშია და მეტიც უკვე ჩვენ სტუდიაში. მე მივესალმები მას. Hello Gukka, thank you for გამარჯობა გუკა, მადლობთ ჩვენთან რომ ყოფებით. So first of all, let's talk about to be here. Thank you. So let's talk about Savse and how it is presented. Savse-ზე ვისაუბროთ, როგორ გახლავთ იგი წარმოდგენილი ბრიტანულ ბაზარებზე ბრუნვა შემოსავლის შესახებ. ბრუნვა 11.5 მილიონია და შემდგომშიც გაიზრდება 200 მილიონზე მეტი იქნება შემდეგ წლებში. ამას ძალიან დიდი სამუშაო დაჭირდება, მაგრამ გამოწვევა ძალზე მნიშვნელოვანია და მაძლევს ბიზნესს. ჩემ გუნდთან ერთად ვიმუშაო 2017 წელს 1,700,000 შემოსავალს ველოდებით და 2018 წელს 5.5 მილიონს. ეს გახლავთ ციფრები, რომლებიც სერიოზულ სტაბილურობას ტოვებს. მოდით ვისაუბროთ იმაზე, საიდან მოგივიდათ ეს იდეა, რომელიც გახდა კონკურენტუნარიანი ბაზარზე. ჩემთვის იდეა დაიწყო სამ ფაზად. პირველი, როდესაც მუშაობდი მყავდა უფროსი, ანუ სხვის მიერ ვიყავი დაქირავებული. I used to work hard on myself. ძალიან აქტიურად ვითარდებოდი. And when many people hear about that, მაქსიმალურად მუშაობდი საკუთარ თავზე და ბევრი ადამიანი როცა მას უყურებს, I was the best at what I did work-wise. მალე ხვდება რომ საუკეთესოდ გავხდი, მაგრამ გამიჭირდა სამსახურის გარეთ. ანუ მაქსიმალურად ვცდილობდი მესწავლა, წარმატების რეცეპტები მიმეღო. როგორ იმაზე ვიღებდი ინფორმაციას, როგორ ჩამოყალიბებინ კომპანიები, ვინ იყო თქვენი KRPS ვთქვათ მოდელი. Steve Jobs ალბათ და სიგნალურად შევისწავლე მისი მოღვაწეობა და პირველი ფაზა გახდათ იმის აქმა თუ რისი გაკეთება შემეძლო სამსახურის გარეთ. რამდენად მოემზადებოდე თუ არა შემდეგი ეტაპისთვის. შემდეგი ეტაპი გახდათ თუ ვიღაცის მიერ ხარ დაქირავებული, ვიღაცას უშენებ კეთილდღეობას. მე აღარ მინდოდა ყოფილიყავი სხვას მიერ დაქირავებული, სხვის მიერ დაქირავებული და სიღრმისეულად ვსწავლობდი და მინდოდა საკუთარი I was really curious about the next stage, but მაინტერესებდა რა მოხდებოდა შემდეგ ეტაპზე, მაგრამ როგორ დაიწყო რაღაც არაფრიდან. ეს იყო ძირითადი საკითხი, მაგრამ ძირითადად გამაგრილების სასმელების ინდუსტრიის შეცვლა იყო ჩემი მიზანი და მესამე ფაზის ჭრილში ყველა შეუძლია დაიწყოს ბიზნესი, წამოიწყოს თავისი საქმე, მაგრამ ორი თემა. პირველი, ხანგრძლივი ხედვით თუ მოკლე ხედვის ბაზაზე. ხანგრძლივი პერსპექტივას არის დიდი კომპანიების არჩევანი, მაღალი ბრუნვით და რაც შეეხება მოკლე ვადიანს. როდესაც ადამიანები იწყებენ მოღვაწეობას, აკვირდებიან წარმატებულ პიროვნებებს და ცდილობენ მოახდინონ მათი კოპირება. მოტივაცია არის ბაზრის სეგმენტი. სეგმენტი არის იმდენად მცირე, რომ იმიტომ რომ კონკურენცია. ჩემთვის ეს არ არსებობდა. ჩემთვის იყო ხანგრძლივი ხედვა. Savse უნდა ჩამჯდარიყო არსებულ კონკურენციის სურათში და ნიშა თქვენთვის established on the market that already exists something new. უკვე რაიმე არსებობდა თქვენთვის, თქვენ შეცვალეთ რაღაცა. A completely new market. როგორ ახალ ბაზარზე გასვლა. თქვენი იდეა საიდან მოვიდა? იდეა მაშინ მოდის, როდესაც სურვილი გაქვს რომ მოვიდეს. როდესაც სხვის მიერ ვიყავი დაქირავებული, ქონდა ოცნებები, მაგრამ მინდოდა მაქსიმალურად სამბესტავი რამ შემექმნა. მე
არ ვიცოდი იდეა არ მოდიოდა, მაგრამ წავედი სამსახურიდან, სადაც 100,000-ზე მეტს მიხდიდნენ წელიწადში. ფული არავის არ ყოფილა მოტივატორი. ყოველთვის სამის მოყარეობა იყო ძირითადი ბიზნესი. როგორ შემეძლო მე, რისი გაკეთება შემეძლო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებას. ყოველთვის კითხვებს ვსვავდი 6 თვის განმავლობაში. ვერაფერს ვერ ვაგნებდი, მაგრამ თუ სურვილი გააქვს, აუცილებლად მიაღწევ. აი ეს გავითავისე და გავაგრძელე. მუშაობა სანამ აღმოჩენდი, მას რას სჭირდებოდა. ერთხელ ვიჯექი სამზარეულოში და ჩემი აკეთებდა ამ სასმელს და უცებ მომივიდა თავში. რა საჭირო რა მიზებნა, როდესაც აგეროა და უცებ არსაიდან ეს გზნობა დამეუფლა. დედა ჩემი სტიმული ჩემი ბიზნესისთვის. რატომ არ დავიწყო ამის კეთება? Gukka, you're crazy. ამოხდა პირიდან და გუკაო. შენ ჭკუაზე თუ ხარ დედა მიპასუხა. როგორ შეგიძლია ის რასაც ვაკეთებ? სამზარეულოში გაიტანო ბაზარზე. წარმოდგენა არ ქონდა. რა გამეკეთებინა? I suppose the key thing was ფიქრობდი რომ ძირითადი from this point what are we going to do? Initially I was advised that pasteurization was the only way. When I looked into it, I researched the market. აზრი რომ პასტერიზაცია იქნებოდა უმთავრესი the innocence of this world, which is a Coca-Cola brand, the Naked brand, which is Pepsi-Cola brand, the super brands. But what I did find out was that these brands were actually pretending to be healthy when they actually weren't. Because when you pasteurize something, you're cooking it to 71 degrees. And აცნობენ საზოგადოებას რომ ჯანსაღი პროდუქტი ამ დროს არა. იმიტომ რომ ცხელი პასტერიზაციით საკვები, ნივთიერებები ნადგურდება და მე ვიფიქრე რომ დედა ჩემს რეალურად განსაკუთრებული და უნიკალური გააჩნია და გვაქვს ამგვარი ბრენდები ყავს ბაზარზე რომელიც ატყუებენ მოხმარებელს და მე ვარ ერთ-ერთი მე მინდა აბსოლუტურად სხვა რამე გავაკეთო არავის ნამოღვაწარს არ გადმოვიღე მე აქ ვარ იმისთვის რომ შევცვალო სიტუაცია მოვახდინო ინოვაცია აბსოლუტურად სხვა ნაბიჯები გადავდგა და გამოწვევები ალბათ ბევრი დახვდათ ამ გზაზე. ძნელია დაიწყო ბიზნესი არსაიდან. ნულიდან ძალზე გაჯერებულ და დარეგულირებულ ბაზარზე. რა თქმა უნდა ძალიან ძნელია. ყველგან ძნელია, მაგრამ გააჩნია ვინ ბრძანდებით და რისი სურვილი გაქვს. მე დაპირება მივეცი საკუთარ თავს დედას რომ მე გავაგრძელებ აბსოლუტურად რა დაბოლებაც არ უნდა დამხდეს არასდროს არ დავნებდები და მე საკუთარ თავს ეუბნები მიუხედავად იმისა რაში გადიხარ უნდა და რისი გადატანა გიწევს უნდა ამუშაო შენი საქმე ზოგჯერ რა თქმა უნდა მეუფლება იმედგაცრუება მაგრამ ჩემი მეორე ნაწილი მეორე მე მეუბნება არ დანებდე 11.5 მილიონი ბრუნვა ნამდვილად და 200 მილიონამდე სულა ნამდვილად არ ხდება ისე ეს ეხება ადამიანს რომელსაც არ აინტერესებს თუ რამდენად რთული ბარიერი დახდება და რა ძალისხმევა დაჭერდება მათ გადასალახავად სტარტაპებისთვის დამწყებ ბიზნესმენისთვის თქვენი აზრი როგორ შეგიძლიათ მიაწოდოთ ინფორმაციას თუ როგორ დააძლიეთ ეს ბარიერები პარტნიორები დაგეხმარდნენ რამდენად starting business. Sure. At the beginning, as I said, I had no idea how to do any of this. თავიდან წარმოდგენა რომ არ მქონდა როგორც გითხარი პირველი, რაც მქონდა ეს იყო განზრახვა და სურვილი შესაბამისად მეწარმოებინა საქმე. მაგრამ აი თქვენ დედა რაღაცას აკეთებს. სამზარეულოში ხარშავს და ეს როგორ გაიტანო მაღაზიებში რეალიზაციის ქსელში. აი ეს იყო ჩემი ამოცანა. წარმოდგენა არ მქონდა საკომუნიკაციებებზე და ასე შემდეგ. პირველ რიგში ადამიანები გეტყვან შეუძლებელია. არ არის საჭირო უსმენოთ.
სხვები გეუბნებიან დაგეხმარებით. არის ესეთი ადამიანები ნამდვილად, რომლებიც მეხმარებიან, გეუბნებიან, რომ ჩვენ დაგეხმარებით. და თვე მეხმარებოდნენ, მაგრამ პასტერიზაციის მეშვეობით ანუ გვატყუებდნენ ფაქტიურად. და რო ვკითხეთ, ერთი წუთი, თქვენ ახლა პასტერიზაციას ახორციელებთ ჩვენი იდეის? კი, დიახ. და უთხარი, ეს ხომ არ იყო ჩემი იდეა. ეს ხომ არ იყო ჩემი მისწრაფება. შეიძლება ბევრი არაფერი მესმოდა იმ დროს ბიზნესის ნიუანსებზე, მაგრამ თუ ძველი გზებით იული, ესე იგი ახალს ერთავაზე საზოგადოებას. ანუ მინდოდა დედა ჩემის ნამუშევარი მიმეწოდებინა მომხმარებლებისთვის და უარი განვაცხადე ხარისხზე კომპრომისებზე და ნამდვილად დამერწმუნეთ ხარისხის გამო იდულობენ მომხმარებლები ჩვენ სასმელს. ხარისხი თქვენი სასმელის ეს ზეგავლენას ახდენს ფაზე რაც გახლავთ ერთ-ერთი კონკურენტული უპირატესობის მნიშვნელოვანი საფუძველი. არ ქონია ამის პრობლემა, როგორც კი დამზადების სწორი გზა მონახე, ესეც პრობლემა იყო ნამდვილად. თავიდან მოვიშოვე ესეთი ბჭყალებში მრჩევლები და მე თვითონ ვიყავი ენთუზიაზმის აღსავსე, რომლებიც მუშაობდი. ძალიან ბევრი ადამიანი უხდის და ქირავებს ხვებს, პოსუხთის და ქირავებს ხვებს, მაგრამ მე ვცდილობდი ყველაფერში ცხვირი, ჩამეყო ყველაფერი მცოდნო და იმას, რასაც კომპანია განახორციელებდა, როგორც კი სწორი გზა დავადგინებ ქარხანაში. გამოუშვით ეს სასმელი და მე ბაზარზე რეალიზაცია მონახე ყველაზე ორი დიდი საცალო კომპანია და მე through a contact. ანუ წილები შესთავაზეთ არა შევხედრა დავნიშნეთ და this is going to be massive. But at the moment it's a massive risk for us to launch you in 1,000 stores or 500 რისკი უზარმაზარი იყო 500-1000 go out there and make სარეალიზაციო წერტილში bring you into Sainsbury's and Waitrose. So how did you make that? როგორ მოახერხეთ? აი თავისებურად ხმაური შეგექმნა. თავიდან იმედი გამიცროდა. They're going to launch and this is how it starts. ვიფიქრე რომ ესე უნდა დაიწყოს ყველაფერი, მაგრამ რეალობა გახდათ ის რომ ნამდვილად ზოგიერთი მარგებელია თავიდან წარუმატებლობას განიცდი. კითხვა სვავ მე რატო დამემართა ეს? და ყველას მივმართა, ვისაც იმედია გაცურებული ახალი გზები მოვნახე, როგორ მიმეღო სწორი და შესაბამისი შედეგები და იმის მაგივრად რომ ვიფიქროთ რატომ მე მზად ვიყავი ამისთვის რომ ათასობით მაღაზიისთვის მიმეწოდებინა პროდუქცია შესაბამისი გუნდი ოფისი ჯაჭვი მიწოდების უნდა მქონოდა არაფერი არ ქონდა და რა თქმა უნდა ამიტომაც უარი მითხეს პიროზე მაგრამ 2 წუთი ვიყავი სულ იმედგაცრუებული შემდეგ აზრი რა უნდა გავაკეთო შემდეგი ანუ არასდროს არ მიატოვო თქვენი საქმე გჯეროდეთ საკუთარი თავის და წმენა დამერწმუნეთ გეხმარება და ლოცვაც გეხმარება და ბევრს ლოცულობდი ხოლმე and then the story goes შემდეგ I thought I actually watched Facebook and I saw Facebook-ში when Zuckerberg started Zuckerberg's პროექტი firstly it was only available ნახე სოთქო კიდევ ერთხელ გავეცანი როგორ დაიწყო პროექტი it was only available in a few universities and so on and then it grew bigger and bigger because people just wanted to be რამდენიმე უნივერსიტეტში იყო ხელმისაწვდომი მე უფრო გაიზარდა და მინდა აღნიშნული თემა ექსკლუზიური გავხადო მინდა 5 ციფრიან ლისტინგზე გავიდე and I thought if I get it in these places საფონდო ბირჟაზე და იქ რომ მოხდები მაშინ რა იქნება ვინ შეიძლება ეს პროდუქტი ანუ you don't understand how challenging that is firstly Selfridges and Harrods სერიოზული თემაა მაგალითად ის მაღაზიები სადაც ყიდულობენ and then here comes Gukka მომხარებლე ჩემს ექსკლუზიური სავაჭრო წერტილებია ექსკლუზიური მაღაზიებია და უცებ გუკა გამოჩნდა with a strange name Savse with a strange name Savse so და ესეთი უცნაური დასახელები Savse the people who are actual buyers who buy the უნდა მონახოთ მყიდველები ვინ ყიდულობენ ვინ იყიდეს where do you start you call up the head office თავიდან როგორც გითხარით ინფორმაცია არ აქვს არავინ არაფერს it was literally me არავით არ ინფორმაცია on the phone constantly it was ჩემი საძინებლიდან ტელეფონზე მუშაობდი ასობით ნომერზე იმისთვის რომ ახლოს აღმოჩენილიყავი any relevant person შესაბამის პიროვნებებთან
key thing for me was when I couldn't find anybody to speak to, I actually went on LinkedIn. And on LinkedIn, I found the Selfridges by Nicholas Simons. To this day, თავიდან I am exclusive-მა მაღაზიებმა უარი მითხრეს. And actually, she was so inspired by that, she quit her job in Selfridges and she started her own jam company. But I'll tell you how I got to her. წარმოიდგინეთ, ერთ-ერთმა I found her on LinkedIn. ჩემმა პარტნიორმა საერთოდ დაანებო სამუშაოს თავი და დაიწყო ჯემების წარმოების კომპანია ჩემი იდეით შტაბ-ეტილება მოხდენა. მაგრამ კიდევ ერთხელ ბრუნდები, ასობით იმეილი პასუხი არ იყო, ანუ რისი გაკეთება შემეძლო. I turned up to the office, I brought my drinks with me. ოფისში მივიდი, კომპანიების მივიტანე სასმელი. Yeah, I showed up with my drinks and the receptionist is like, receptionში and I'm here to see Nicholas Simons and she's like, do you have an appointment? მესაკუთრის სანახავად მოვედი, თუ გაქვს დანიშნული შეხვედრა, არა. You can't. მაშინ ვერ შეხვდებით. And then you just gave her your drink. No, I didn't. No, it wasn't that actually. She's looking at me like, you need an appointment, Gukka. You can't just go up there. And I said, look, I've got this great idea. And she says, I don't care if you've got gold, you're not going up there. And then I was really disappointed. At that point, people could give up and just walk away. I didn't walk away. I went outside, I sat in my car. You fought so hard to get here. Are you going to give up now? You're really going to give up now? And then I thought, what are you going to do to make this happen? If you've got one shot to make your dream happen, you're going to sit there or you're going to give up? I waited because I knew what she looked like. I waited till lunchtime. And I'm outside at this point and it's literally freezing. I'm almost like dancing. And I waited and she actually comes out. And I remember walking up to her and saying, Nicola, is that you? Nicola Simons? Yes. I'm Gukka, I'm the guy that's been emailing you. Don't worry about that, you haven't replied, but I really wanted to show you my idea. It's the feature of the drinks. It's something that will give you massive point difference against all your competitors. And she was literally like, who are you? She thought I was some kind of a stalker. And eventually I gave her the drink. She's like, where's the labels? And I didn't even have the labels. At that point, the labels weren't done. What she really bought into was the fact that how determined this guy was. And yeah, she listed us. And then it just snowballed from there. And now you have this long story, which is probably a marketing story as well. Selling Savse, not because of the product it is, but also the story that it has. I mean, a lot of people buy stories. We've got phenomenal stories. What I've told you is phenomenaluri ამბები გადახდა. რაც გითხარით 1% გახლავთ იმისა თუ რა თავგადასავალი გამოვიდა. თუ დანარჩენს მოისმენ დამერწმუნეთ ნამდვილად გასაოცარია. რამდენი თანამშრომელი მუშაობს სამსეში? ქართველები ხوار მუშაობენ? როგორ მუშაობთ თქვენ? We have at the moment we have 28 people in the office. თანამშრომელი ყავს ოფისში. In 5 departments. 5 განყოფილება. Head the whole thing up. We have 5 sales, marketing, PR, finance, logistics and supply chain. Each one of them has head of department, which is the senior member, and within them they have teams, and they all report to the heads of the teams and the heads of the Yeah, we have one of the biggest investors right now. Didn't before, but currently, yes. There is such demand about Savse that there are the biggest investors within the industry are fighting over who actually makes the investment. Is Savse the only product that Yes, there is. But, do you intend to have some new niche ideas for the market? It's never about niche. For me, everything I did was about the mass. Because there's no real turnover when you do something. Masazea. Nishazera musha Bruno argakhlავთ მაგალი. Savse თვალსაზრისით. We've got a quality product which is nutritious, but it's also affordable for everyday consumer and და ჩაულებრივი მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომია. რაც ანუ ჯამთელობა ბოთში. აი ესეთი მიდგომა შეგვიძლია საქართველოში. გაქვს ბიზნესი აპირებ? არა, ამჟამად, მაგრამ არ ვიტყოდი ბიზნესი საქართველოში. ფიქრობ იმიტომ რომ ბიზნესის წარმოება შეიძლება ყველგან. არა აქვს შობა სათხარ. ყველაფერი ხელგეწიფება და
ამის სრული რწმუნება მივიღე. I've always believed that. You just have to ყველაფერი შესაძლებელია. talk about it, actually go out there and do it. გადი და გააკეთე საქმე და დახვდება გამოწვევები და გითხარი რისი გაკეთება გსურს. ქართულად გვეტყვით რამეს? Something, what would you like me to say? რა გინდათ ქართულად რო თქვა? ნახვამდის. ნახვამდის გუკა, thank you very much. ეს იყო გუკა თავბერიძე, Savse კომპანია Savse-ს მფლობელი, ჩვენს მაყურებელს კი შევახსენებ ბიზნესკონტრაქტის მთავარ ფილოსოფიას, რომ წარმატება არის გადამდები, გვიყურეთ და დაიმუხტეთ ამ წარმატებით. ახლა ჩვენს ეთერში რეკლამის დროა. დროებით.